Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir uns nochmal den Roguelike-Modus angetan, sind tatsächlich wesentlich weitergekommen als ich dachte und danach habe ich mal richtig hart reingeweinet und gesuchtet. Also, ich bin bei dem Nopom-Beißen mal die ganz normalen Missionen durchgegangen, wo man so einzelne Kämpfe macht. Und habe darüber diese roten Kristalle mir erfarmt. Und dadurch habe ich mir hier bei den Klassen es mir wesentlich einfacher gemacht, sodass ich mit jedem einfach die Klassen machen kann. Und tatsächlich von jedem Einzelnen, der uns noch fehlte, von den Helden, die ich noch auf Level 10 bringen muss bei irgendwen, habe ich das jetzt tatsächlich offscreen einmal gemacht. Also, egal wo wir jetzt hier einmal gucken, einer wird mindestens einen auf Level 10 haben und folglich können wir jetzt alle Heldenmissionen auch tatsächlich machen. Und ich habe mir einfach vorgenommen, dass wir die von Kamurabi zuerst machen. Damit ich die Questen übrigens nicht ewig lang suche, habe ich mir tatsächlich einen Guide offen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Weil sonst könnte ich wirklich ewig suchen. Weil ich muss zum einen die Charaktere im Team haben und zum anderen muss ich zum richtigen Ort reisen. Ich habe übrigens die Klassen und Techniken schon neu zugewiesen und da habe ich mich hauptsächlich darauf fokussiert, dass ich wesentlich oft dieses Schwanken, Umwerfen, Ohnmacht machen kann. Damit ich auch oft die Explosion reinhauen kann, wodurch ich dann wesentlich mehr Materialien aus den Viechern raushol. Damit ich eventuell noch das ein oder andere Juwel noch im Verlauf verbessern kann. Im Übrigen, falls ihr euch jetzt fragt, es ist doch nur eine Folge her, wie hast du es jetzt innerhalb einer Folge bis zur nächsten geschafft, so extrem viele Ränge zu holen? Das habe ich nämlich tatsächlich nur innerhalb von 1-2 Tagen gemacht. Und zwar ganz einfach, das könnt ihr euch übrigens dann auch als Leitfaden nehmen, wenn ihr die wirklich richtig schnell boosten wollt. Ich habe zum einen mir beim Lager das Ozean-Sashimi immer und immer wieder gemacht. Das macht, dass man echt stark mehr an diesen Klassen-EP bekommt, die man braucht. Und da ich eh schon Level 75 ungefähr bin, also ich habe jetzt sogar schon Level 80 dadurch erreicht, weil ich dadurch auch viel Normal-XP geholt habe, habe ich dann hier einfach durchgehend die Elite-Viecher geklatscht. Die geben dann auch so 300% mehr Klassenerfahrung. Und dadurch sind die Klassen irre weit nach oben gesprungen. Dadurch hatte ich das wirklich sehr schnell voll. Also dadurch konnte ich das richtig schnell grinden. Hat aber trotzdem sehr lang gedauert. Also ich kann das auch mit den Ozean-Sashimi nochmal zeigen. Ich habe jetzt gerade ein anderes Futter drin. Aber wenn ihr das grinden wollt, ich empfehle euch das wirklich mitzunehmen, weil da kriegt ihr 30% oben drauf und das ist wirklich das Höchste in dem Sinne, was ihr da mitnehmen könnt, um die Klassen-EP voranzutreiben. Ich habe auch ein bisschen mehr Beute dadurch gemacht, aber gefühlt nichts für die Juwelen und etc. dabei bekommen. Ich habe auch ein bisschen was für die Inifikation geholt. Aber wir können uns auch jetzt erstmal zu Anfang noch ein bisschen hier beim Seelenbaum was gönnen. Ich habe nämlich auch viel SP dabei bekommen. Und ich weiß direkt von Anfang an, was ich bei Noah boosten will. Nämlich einmal das die Spezialtechnik mehr bringt. Und dann kann ich eh nur das hier verbessern. Aber da fehlen mir noch ein paar Punkte. So, bei ihr auch einfach direkt die Spezialtechnik. Ich würde sagen, da gehe ich auf den oberen Strang zuerst. Da fehlen auch nicht mehr so viele Fähigkeiten. Da gehe ich auch natürlich auf die Ulti-Fähigkeit. Also hauptsächlich booste ich gerade halt die Ultimativen. Da fehlen nur 5 Punkte, da warte ich noch. Da gehe ich auch mal auf den Strang, wo ich die ultimative Fähigkeit boosten kann. Ja, für Kamurabis Heldenmission muss ich jetzt übrigens nur noch mal zur Kolonie Omega hinlaufen, beziehungsweise hier einmal reinsprinten, während der im Team ist. Das habe ich halt, wie gesagt, schon nachgeguckt. Und das werde ich jetzt auch sofort machen. Also, wir sehen uns gleich nach Sequenz wieder, weil da wird höchstwahrscheinlich eine Sequenz kommen. Perhaps we should pay a visit to the lab. There might still be something hidden there.
What is this place? And is that a cradle? I remember this room. Anything you want to tell us, Kamaravi? This is where I awoke. Met Miyabi and the others. So that means that cradle is... It is no simple cradle. Fitted inside is a device which matures a life to a state close to homecoming. That makes sense. So that's what Y used when reviving Mwamba and the others. Kamaravi, is that cradle still usable? The installation works, just barely. Why do you ask such a thing? Ethel, you're not thinking... Our enemies are supernatural beings. Monsters who use human lives for fodder. You can all fight against them, but me, as I am now, I'm barely able to protect myself. All I can really do is hang back and watch, so as not to be a hindrance. But suppose I was to use this cradle. Ethel, you don't have anything to prove. As far as the choices available to you go, you could also return to the city and live a peaceful life. And yet you're saying you want to throw your body back under war's grindstone and spend your life fighting. But then, you are ever thus. By the time you speak your mind, your body and soul are long ready. I think you should do as you wish. Kamaravi, are you sure it's fine? To embroil her in what's ultimately our fight? Ethel's path should be hers to choose. I'm certain her resolve is firm. If she wished for a life of peace, she would not have followed us this far. The way must have been inside her all along. I suppose that's true, yes. But still... I am anxious about the results, same as you. Nevertheless, as a devoted follower of none other but the warrior's way myself, I wish to respect the will and resolve of one who has chosen the same path. I believe Ethel's freedom is hers to do with as she wishes. Thank you, Kamaravi. At the same time, I am of course not in a position to decide such things myself. We have conveyed to you our desire. Would you tell us your opinion in turn? Well, what should we do? Ich wäre ehrlich gesagt dafür, tatsächlich. Weil ich glaube, dass wir dann Ethel auch wieder nutzen können. Was natürlich ihre Lebenszeit aber dann auch erheblich verkürzt, ne? Aber ich bin trotzdem dafür. Also drücke ich mal auf Ja. How are you feeling, Ethel? Oh, never better. I mean that literally.
It's as though new strength is welling up inside of me. This way I'll be able to fight by your side too. You have my thanks. Huh. What's wrong, Kamaravi? Silvercoat. Oh, Silver code? What does that mean? I'm not sure. When I saw you just now, the word simply came to me. As though something was guiding me. What in the world? This sensation. From where did it spring? Kamaravi. I can explain. What we should be thinking about now is the future. What we can achieve in unison, no? Huh. I said I could be your eyes. That has not changed. Just as you showed me the way before, let me now be your guide. You are right. You can see that which I cannot, indeed. I wanted to live life true to myself, but the answer is still not clear. But perhaps by working together with you. Let's search for the answer hand in hand, Kamaravi. With unity between us, nothing can be impossible. Da musste ich ja mal echt wenig tun. Ah, für Ethel wurde auch direkt die Stufe 20 freigeschaltet. Okay, ich dachte, für Ethel muss ich auch noch eine Quest machen. I see some relations have changed. Kamaravi und Ethel. Jetzt ist sie halt wieder im letzten Intervall, ne? Wieder dem Tode nah. Ich könnte gucken, ob sie in der City eventuell gerade eine neue Quest haben. Wenn ja, müsste ja hier ein Fragezeichen sein. Oder bei Kolonie 4. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ich hole mal Ethel ins Team. Geht ja mittlerweile. Ready for duty. Ach, sie ist sogar im Team gerade gewesen. Ich hatte sie direkt ausgerüstet. Ja, scheinbar scheint sie keine weitere Quest zu haben. Ich könnte natürlich einmal eben kurz nachschauen. Ich gucke aber vorher noch mit Kamaravi. Ich dachte halt wirklich, ich hätte einen richtigen Kampf vor mir. Ich dachte nicht, dass es Instant Stufe 20 einfach ist. Im Übrigen, Yabi habe ich vor, als letztes zu holen, damit ihr wisst, wen ich als letztes vorhabe. Ansonsten mache ich halt einfach so die Liste so von links nach rechts runter. Also, dass als nächstes dann Sido dran ist. Bei Sido habe ich schon sehen können, bei Aetia erscheint eine Quest, sobald ich ihn im Team habe. Wahrscheinlich kann ich dann noch den ganzen Tutor-Strang hier weitermachen. Aber ich gucke wenigstens eben kurz nach, ob noch irgendwas mit Ethel und Kamaravi ist. Ansonsten sehen wir uns hier in Kolonie Gamma. Okay, Leute, ich bin in Kolonie Gamma mit Ethel und Kamaravi. Schien sonst nichts weiter zu sein. Ich habe extra nachgeguckt. Also das war tatsächlich die schnellste und einfachste Heldenmission von allen. Aber hey, wir haben Ethel wieder, auch wenn wir sie wahrscheinlich niemals wieder nutzen werden. Ja, dann gehen wir als nächstes Sidos Heldenmission an, ne? Haben wir 3 Helden direkt auf Stufe 20 in einer Folge. I've gathered some feedback from the new recruits. Training seems to be progressing satisfactorily. Right. We've really been trying to do our best. Didn't realize how hard it was to hammer things into folk, though. It's gratifying to see you acknowledge how much work I've put into it, sir. You're just a big bag of lectures, aren't you? Either that or snide remarks. You're such a lively bunch. I can see why you're so popular. Leaving that aside for a moment, is the training going to continue? Ah, yes, about that. I do believe that the time to apply the finishing touches is approaching. Finishing touches?
You mean... Yes. We're going to perform large-scale maneuvers that encapsulate everything we've done so far. Yeah? Large-scale maneuvers? Now we're talking. Do you think they'll be up to scratch when we've completed these maneuvers, Teach? I'd say so, especially if all of you are prepared to participate as well. Of course. So when do we start? Right now. Huh? Actually, to be honest with you, the preparations for the maneuvers are already complete. All we need to do now is to get everyone over to the designated location, in fact. You've got everything squared away ahead of time. Ah, that's so crafty. You see, I anticipated that you'd reach the end of the exercises at around this point in time. Teach can be a touch pushy sometimes. No, I don't think so. I just have so much faith and confidence in your abilities. Well, where should we go to get started? Do you know Everblight Plain? Yeah, of course. We've even been in a dust up there, as I remember. The new recruits have already departed for the target location. They're probably there already. I'll share the full details of the maneuvers once we've rendezvoused with the rest of the forces. Schatten der Feindseligkeit. Let me think. The place you're talking about is... It's Everblight Plain. Well then, shall we set out? Ich hoffe, ich mache dabei nicht aus Versehen die Nebenmission, die mit der Hauptstory zu tun hat. Nebenbei das mit der Navigation, falls ihr euch fragt, ich habe das irgendwann mal angeschaltet und habe vergessen, wie man es wieder ausmacht. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm, es zeigt ja nur den richtigen Weg an. Also ja, auch zum Siechenfeld. Everyone present and correct. Then I'll proceed with the mission briefing. Before we start, please turn your attention upward for a moment. Upward? Oh! A number of containers arranged by me for the purpose of this maneuver have just this moment made landfall. Foots, Zakir, and Kyrie. Your squads will get to the containers and recover the contents. Quick as you can. What about us? You're going to be acting as an enemy. You'll do whatever you can to prevent the recruits from performing the recovery. Huh? We'll be fighting against Mio's crew? But we'll get pulped! Oh, please. No need to make quite such a fuss about it. This is simply a training exercise. Yeah, I mean, the big boys aren't gonna go full tilt at us newbies, surely. You three, listen very carefully to what I'm about to say. Whatever opponent you may face, I forbid you to belittle or think ill of them. From the moment you raise your blade against theirs, you must project every ounce of your power when you fight. In that way, you do an honor to your opponent. Honor? If you do not offer that honor to your opponent, then all that remains is the shadow of enmity. If pure power is the only prize of battle, then surely this war will never end. For the most sacred duty of every soldier is this: to stamp out evil at its source. Busting out the big words as usual. That's our Teach for ya. Neo and companions, do not hold back. Bring your full strength to bear on your juniors. All right. We'll do our level best to assume the role of enemy. Very well. Squads, to your positions. Wait for the designated start time. Iris communication is forbidden from this point. That is all. Disperse. It's time. We should commence with our battle plans as well. Huh? Teach? What is it?
I just had the feeling I was being watched. A trick of the mind, perhaps. Come on, let's get out there and grab these containers, yeah? The rookies are gonna beat us to it. Yes, indeed. We elders need to demonstrate a bit of spirit. Roger. Starting mission. Wir werden die doch sowas von ungespitzt in den Boden rammen. By looking for the containers. There should be 3 in all, right? Let's hurry. Warte mal, ich will nur kurz auf die Karte gucken. Ah, okay. Es sollte in einer Reichweite liegen, wo ich nicht aus Versehen das mit dem ultimativen Shift trigger. Das will ich mir aufheben, bis ich die Heldenmission alle abgeschlossen habe. Das wollte ich nur eben schnell einmal nachgucken. Wir nehmen zuerst den dort in Anspruch. What? There's no one here. Are we the first? Huh? That sucks. What an anticlimax. Oh well. Let's recover the container. Not so fast. Who? What? Where? Well, we're surrounded. So it seems. You thought us rookies were gonna be a pushover, didn't you? Well, joke's on you now. Fork it over! We've got a full head of steam over here, and you're gonna get all of it. Sorry! Just how I like it. Come at us, mudders. Nothing like a chump with a death wish. Wie gesagt, die werden mir doch ungespitzt in den Boden rammen. Wir sind 30 Stufen über die. Die leben nicht lange. Und Sino lag ja nicht falsch, ne? Wir wurden beobachtet, definitiv. Die Frage ist nur von wem. Von der Farbe der Rüstung hier müsste man ja sagen, hier von Kefis, oder nicht? Agnus sind ja die Weißen. Ja, ich weiß, wie rassistisch das klingt. Aber das ist halt die Farbe der Kleidung. Es gibt immer Leute, die das gerne falsch verstehen. Snuff it! I think we're stuffed here! You really handed it to us. We're gonna have to call it quits. Hey, don't think of it like that. You drew a pretty sharp line in the sand there. Right. And I'd say that means you've still got room to grow. So don't let up now. That means a lot. Well, guess we'll be yoinking the container then. Unless you rookies got another round in you. No, I know when I'm beat. You sure about that? I thought you liked a bit of hard sparring, even more than strength training. You still bitter about that, Senna? Zuno! Namaki! Anyone? Is anyone there? Oh, I picked a great time to get lost, didn't I? So what now? No, I can't just stay here. It's getting worse. I need to step up to the plate. Be more like Mio. Wer zum Henker ist das? Darf ich mir das wirklich einfach gönnen? Das ist ja nett. Dann als nächstes das, was wir hier gerade aussehen können, ne? Ich gucke übrigens, dass ich während der Sequenzen auch immer das ein bisschen lauter stelle, dass das ein bisschen leichter zu hören ist für euch. Ich merke immer im Nachhinein, dass die Sequenzen echt leise manchmal sind. Oder ich im Vergleich dazu echt laut, deswegen... Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Während der Sequenzen stelle ich das in OBS immer lauter. Naja, wir treffen uns jetzt da vorne in 500 Metern. Okay, hier scheint es einfach nur stumpfes Draufhauen zu sein. Ja, wirklich einfach nur stumpfes Draufhauen. Nicht, dass ich was dagegen habe.
Also hier ist wirklich keine Sequenz gerade passiert. Ich hau nur stumpf auf die drauf. Crap! Nothing else for it. All units, retreat, double quick! Considering the state of play, they picked a good moment to withdraw. Indeed. Zakir's going to be a solid addition to the Force, thanks to your instruction. I can't take all the credit. It's down to their superb teamwork as much as anything. Yeah, we bagsy the container. Can't wait to see what we got. Shouldn't give the others a chance to regroup. Let's just swipe it and skedaddle. Ha! It seems you're relishing your roles as the bad guys. Good casting by me. Ja, sorry, wir sind halt leider kleine Loot-Goblins. Ist lustig, wie ich das genau in umgekehrter Reihenfolge mache, ne? Naja, jetzt gibt's ja nur noch einen Punkt, wo wir hin müssen. Also, ja. Wir sehen uns dort. Hier muss ich also helfen. Die Wölfe leben nicht lang. So, auf den gehen, der noch am meisten Leben hat. Und Riff. Thanks for helping us out there, I guess. Yeah, no worries. Considering we're meant to be your enemy, I'm not sure help is the right word. Even so, we couldn't just leave them to get mown down there, could we? Ha! Chaos reigns supreme on the field of battle. Let this be a lesson to you. Huh? Aren't you guys in Kyrie's squad? Yeah, that's right. So, where's Kyrie? She's not here. I guess she's gotten lost, as usual. Ah, life's compass is never set on a single course. Huh? So she wandered off again? That's our Kyrie. What should we do, Teach? Do you want us to look for her? No. Let's leave it to them. This too is a part of the training. Roger that. I'll track her down then. Though, to be honest, I don't fancy my chances. Excellent. Your duty is fulfilled, and admirably at that. Let's return to the original rendezvous point. Oh, that's weird. I thought it was round here. Oh, did I go off in the wrong direction again? Oh. No, I can't have. Everything's totally fine. Nothing to worry about. Oh. Ah! A Gvesi soldier! What am I gonna do? No! No! I hope Kyrie's all right. Kyrie's a stout-hearted soldier. Have faith in her. Ich glaube, sie hat gerade Probleme. Ich glaube auch nicht, dass sie lebend da wegkommt. Ist nur eine Vermutung. Hoffen wir mal das Beste. Everyone, thank you for your perseverance. In these maneuvers, you showed quality, doggedness, and grit in the pursuit of excellence. But we've got to face it. We got trashed. Hey, don't be down on yourself. You proved you got the right stuff, yeah? The amount of pressure and problems you gave us, I'd say that's pretty promising for new recruits. While the leader of each squad is present, there's something I'd like to announce.
I guess I'll have to stand in for Kyrie. We haven't found her yet. What? I guess we'll need to mount a proper search for her. Sheesh. She's a real test of patience, that one. Yes, Teach speaking. So, you're calling yourself Teach now? Interesting. What? Who? But that's not all that's interesting. For example, what became of that soldier of yours? The one blindly wandering around the battlefield back there. Where is she now? What have you done with Kyrie? You'd better not have hurt her. It's all down to you now, Teach. You better start the search for her. Seek help from your comrades then. Bring your reinforcements. It makes no difference to me. But hear this. I won't let you escape. Forgive me, but I cannot follow your meaning. You aren't making a shred of sense. A clue. Remember Kai. Think of me as a ghost from your past. Teach? What just happened? Is something up with Kyrie? It appears that Kyrie has been abducted by a mysterious party. Abducted? But who would... I don't know yet. I sense a Kavesi hand in this, or perhaps... Well, we'd better get out there and help her. No. Kyrie is my responsibility. Please lead the troops back to the colony. Hey, come on. Commander, don't worry about us. We'll be okay. We may be a bunch of rookies, but I think we can get ourselves back to the colony in one piece. Commander, sir! Zuno, Foots, but... Commander! I also think that might be the best course of action. We just slow you down. But if you take Noah and the others, you've got a much better chance of finding Kyrie. Spark, guys. Understood. You're right. Take yourselves back to the colony. Everyone, listen up. I'm going to have to ask you to assist in the search for Kyrie. We were here for that from the start, Commander. Let's find Kyrie. That means we're gonna have to find a way to search this vast expanse. It'll be tough. Perhaps it won't be so tough. I've already formed a broad concept of Kyrie's current location. Huh? Really? Rotswoe Battle Scar is the site of an ancient battlefield in the west of Everblight Plain. I surmise that Kyrie is deep within that zone. How come you're so certain, Teach? Time is short. I'll explain on the way. Commander, please bring Kyrie back safely. On my honor, I swear it, and you must promise to be vigilant until you've safely returned home. We have to get to Rotswoe Battlescar. I must find Kyrie. Kyrie, please be okay. Wenigstens lebt sie noch, ne? Ja, dann retten wir mal Kyrie. Die sich wieder hoffnungslos verlaufen hatte. Und dadurch geschnappt wurde. Perfekt. There's something I need to tell you about before we proceed. Is it to do with why you knew where Kyrie was? That's right. You see, I have an idea that our mysterious opponent's true target is... myself. So then, he only snatched Kyrie to get to you? Exactly. He took her as nothing more than a hostage to lure me out. Considering this angle, the pieces start to fit together. Commander, does this mean that you know the identity of our opponent here? Not for certain, but I have a hypothesis. And if that hypothesis is correct, then Kyrie should be just up ahead. So, what is it then? Cause and effect. What? Something you did in the past? A colossal struggle took place on this battlefield a long time ago.
Keves and Agnes lost countless lives in that battle. In the end, both sides were annihilated. Afterwards, it was said that the ones that let loose the dogs of war were Colony Kai, that this slaughter was their doing. Remember Kai, they said. Of course. I've read the tales of that battle too. But what does that have to do with all this? We'll need to save Kairi if we're to truly untangle the whole of this intrigue. Well, whatever the truth of the matter, one thing doesn't change. We need to save her. But if I'm right, I need to put an end to this for good. Stamp out evil at its source. Or otherwise. Kairi, please, be safe. To think I would return here of all places. Teach? Hey, that's not your everyday chump. Kairi! Commander Teach! Are you all right? Are you injured? I can't stand. I'm sorry. You're in one piece at least. Something to be thankful for. Yes, it looks like we've narrowly avoided the very worst outcome. But... The way you talk, the way you act, it's as if you're a different person. Or do my eyes deceive me? No. You knew the meaning of this place. It must be you. Are you alone? Do you have allies? Look at that Feronis. The last bit of life burning within its flame clock is mine. This is where my friends died, slaughtered to the last, by the hand of Colony Kai's commander, the man dubbed the All-Slayer. You're a survivor of that battle. That's right. Just like him. I can understand well what it is you want, but why act in this way? Luring you in with this little nobody, you mean? If I hadn't taken such measures, you would have gotten away from me. Just that you'd given me the slip by changing your identity, running from the past. I know that I can never escape my past, not ever. But I chose a different path. I chose to live with the past as a burden I must bear. A wonderfully convenient use of logic. Do you suppose it will persuade the dry and dusty bones of the dead? Enough of your sophistry and lies! This is the purpose I lived for. Why I endured the pain of being the final survivor of my people. Well, it's all about to come to an end. I will kill you as an offering to my friends! It seems you're bent on fighting me. What if there were another way? Please, enough. You dare to despise me, to look down upon me as a worm, an insect. I'm not the weakling you think I am. At least I don't throw away my friends like spent trash. I'll kill you. I'll kill you all. You'll see. Oh, you'll see. Teach! Be careful. That's no regular Kevesi soldier. Your death is long overdue, Oleg! Oleg? Rächer nennt er sich einfach nur. Meinst du, eine ganz andere Frage? Kairi ist doch eigentlich eine ausgebildete Soldatin und sie kommt nicht mit einem einzigen Gegner zurecht, nicht mal ansatzweise. Wie sieht denn, es stellt sich wieder einmal die Frage, wie die ein Truppführer geworden ist. Also, das ist schon traurig.
Perfekt. Genau in dem Moment, wo ich das Schwanken auslösen wollte. Ja, komm. Ich hau jetzt mal richtig eine runter. Vielleicht verwechselt der Zero auch einfach nur. Ich kann gerade gar keinen Damage machen. Geht selbst das durch? Alter. What's the matter, Oleg? Is this all the strength you can muster? Your hope, your desire is to kill me. That being so, there is no meaning in our fighting. Just do what you will now. You mean to insult me even now? Fighting a weakling like me isn't worth the effort, is that it? No, you're wrong. You don't understand at all. Then fight! Fight like you fought my allies, like you crushed the life from their bodies! Show me your true nature, your fangs! Kill me, Oleg! Crush me! Coward! I won't stop, not until I bring the red mist down upon you. If it takes laying down this rookie's corpse to get a rise out of you, I'll do it. Hey, I'm no rookie. What? Huh? Kyrie. Huh? Hey, when'd she get back up? Kyrie, if you're back on your feet, escape while you can. No, I won't run away. I'll fight by your side with all of you. Don't be a fool. I'm not. I'm doing what the commander told us to do. Do honor to your opponent. Fight them with every ounce of your strength. Kyrie, you're... That's why we fight. Me, you, commander, all of us. I am a warrior of Colony Gamma. She's right. I forgot the very thing I told my students to guard in their hearts. It was me that lacked maturity, that hadn't grasped the basic truth. Certainly your technique, it's amazing. It's only natural. You've applied yourself to discipline which forces you to stare death in the face. Since you've borne that burden, I ought to fight you with my whole strength and spirit. To meet your passion, I will unbind my darkest arts. Kyrie, please, lend me your powers. Roger that, Commander. I'll give it everything. As you wish. More kindling for the Carnival of Carnage. Show me these darkest of arts, Oleg. Teach me what you mean. Zeros Technikvernichter? Er kann die Abwehr komplett wegrecken? Okay, dann ist Zero ja wesentlich mächtiger als ich dachte. Aber ich denke mal, das wird Zero von alleine machen, ne? Und Kyrie kämpft jetzt auch? Ja, so minimal. Nicht, dass der Rächer wirklich sonderlich viel gegen den Ouroboros machen könnte, ne? Da kommen sie doch.
Nicht wirklich so, als ob ich was gegen den Modus machen könnte. Einfach mal komplett durchgeprügelt. Ich hau dir mal eben kurz eine Angriffskette rein, ne? Ach, da fehlt mir ja ein. Wir können ja mal den Vernichter auch mal so sehen. Ich habe Sinnoh bisher gar nicht genutzt in der Kette. Ich will mal den Vernichter sehen. Okay, irgendwie ist er nicht so beeindruckend, wie ich gedacht hätte. Okay, jetzt sehen wir uns wirklich am Ende der Kette wieder. Okay, Kette ist rum. Ja, gut, dass ich Maul bekomme. Und auch gut Materialien gedroppt. Jetzt nochmal. Ich melke den. Ich kann ihn halt in einem Rutsch direkt in Ohnmacht prügeln, ne? Ich habe halt nur eine Schleuder nicht in der Kette mit drin, ne? Genauso wenig Schmettern. Is this it then? Is this the end for me? Your past will always haunt you. I want you to live. Live on in my pain. Mere death is not your fate. I will remember these words forever, until my dying day. You there, Agnian. Me? I said you were a rookie. A nobody. I take it all back. You're strong. Much stronger than I could ever. Oh. Mio, I need to ask you a favor. You want me to see him off, don't you? That's right. Thank you. Thank you. Perhaps now his soul will find some respite. Yeah. I hope so too. Please, allow me to thank you once again. If you hadn't backed me up today, who knows what could have happened. Teach, don't mention it. We did exactly what we had to. Kairi, you acquitted yourself very well in battle. You've made true progress. Really? I was really useful to you. Yeah. I'm seeing you in a whole new light now, Kairi. You're a credit to the Agnian forces. Wow. I'm so happy to hear you say that, Mio. Feeling a little dizzy now. Teach, I need to ask. Just who are you, exactly? The Kavesi soldier was calling you Oleg. That was a name that used to ring out in Agnes, too.
A commander whose martial prowess was nigh unmatched. According to the official records, Oleg fell in battle many years ago. If what that soldier said was true, then you're... Tyon, it's wise of you to press me on this matter. But you must forgive me. I'm afraid I cannot tell you any more about that name. Is that because we haven't earned your trust? No, it isn't that. It's something else. I am bound to a promise, an oath. An oath? To impart wisdom to those who will succeed us, to teach them of strength and the tenets of battle. That this humble wish should spark, we pledged never to divulge the secrets of the past. That's the oath that I took with Consul G. Consul G? The same Consul G that we took down? By way of that oath, Consul G gave me a new name and a new role as an educator. But why would you be forbidden from talking about the past? Because you see, I have no right to do so. However many words I expend talking about the past, they would be nothing more than a collection of empty excuses. I'd merely be setting down the burden of the past in the hope of being forgiven. So, the Consul strictly forbade it. I must preserve my oath, as long as I draw breath. I see. But this must be a huge weight for you to carry. I mean, you can't share your worries or your troubles with anyone. Teach. About the past. Are you also against us trying to find out about it? No. Of course, you are not bound by oath. Just as I have no right to divulge the past, I have no right to obstruct those seeking the truth either. If you want to uncover the past, that is a matter for you, and you alone. Hey, sorry mate. I kinda lost the thread a bit there. Perhaps we can revisit that another time. It's getting on. The others must really be stewing in their juices about Kyrie. You're right. Let's get back and let them know she's safe. Roger that, Mio. Please, go ahead without me. I'll catch you up. I understand. Okay, ich habe mich schon gefragt, ob ich jetzt noch zurück muss zur Kolonie. So, für Sedo haben wir dann auch Rang 20 freigeschaltet. Oleg der Vernichter. Die Info gehen wir beim nächsten Mal in Kolonie Gamma durch, würde ich sagen. Oh, Gamma haben wir damit auch direkt aufs Maximale gepusht. Hey, haben wir das auch erledigt. Ich gucke mir noch einmal ganz kurz hier unter Charakter bei den Techniken Vernichtern. Ach, ich kann aber die Verteidigung generell einfach nur brechen. Ist das nicht mal eine Versicherung? Gut, extrem praktisch war die Fähigkeit jetzt trotzdem nicht. Ja gut, ne? Hier machen wir dann jetzt aber für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.